Hallo und willkommen, ich bin Meister Lenz and you're watching Get Germanized, the German word of the day. I am bored. What should I do? Ich weiß. Get Germanized. In this series I pick a random word out of this nice little book here and well, explain it to you, the plural form if there is any, and of course example sentences are given as well. So I'd say let's get started right away. And the German word of the day is der Knutschfleck. Der Knutschfleck. Oh yeah, the Knutschfleck is der Hickey. The Hickey. I love the description here. It says, durch zu heftiges Saugen an einzelnen Hautpartien des Partners beim Küssen entstandener kleiner Bluterguss. Basically, a little spot that happened because you sucked too hard. Well, accurate, I suppose. Der Knutschfleck and die Knutschflecken from der Fleck and die Flecken. Remember that in the compound word, the word on the very right defines the article for the entire word. Der Knutschfleck and die Knutschflecken. And here are some example sentences. Walter, warum hast du mir letzte Nacht einen Knutschfleck verpasst? Walter, warum hast du mir letzte Nacht einen Knutschfleck verpasst? Walter, warum hast du mir letzte Nacht einen Knutschfleck verpasst? Walter, why did you give me a hickey last night? Du magst Knutschflecke doch. Gib's doch zu. Du magst Knutschflecke doch. Gib's doch zu. You like hickeys. Admit it. Das stimmt nicht. Ich hasse Knutschflecke. Das stimmt nicht. Ich hasse Knutschflecke. Das stimmt nicht. Ich hasse Knutschflecke. That's not true. I hate hickeys. Er hat sich mit dem Staubsauger einen Knutschfleck verpasst. Er hat sich mit dem Staubsauger einen Knutschfleck verpasst. He gave himself a hickey with a dust sucker. With a vacuum cleaner, I mean. Ha! Das ist gelogen! Ich habe gar keinen Knutschfleck. Das ist gelogen. Ich habe gar keinen Knutschfleck. That's a lie. I don't have a hickey. Doch, ich sehe ihn auf deinem Arsch. Das ist ein Knutschfleck. Doch, ich sehe ihn auf deinem Arsch. Das ist ein Knutschfleck. Ha! You do too? I see it on your ass. That's a hickey. So I hope you found this video useful. If you did, leave a like, subscribe if you haven't yet, leave a comment telling me about, well, the next word I should explain, or maybe just the letter the word should start with. We shall see. Everything's possible, everything goes. And consider supporting me on patreon.com/getgermanized. It would be highly appreciated. And apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get Germanized. Goodbye and auf Wiedersehen.